Ladies and gentlemen, may I have your attention? We are going to begin the program now. Good evening, ladies and gentlemen. May I please have your attention? Good evening, everybody. I am Naziba Bashir, Senior Sub-Editor of the Daily Star and your host for the evening. It is my honor and privilege to welcome you all to the 35th anniversary celebration of the Daily Star. For 35 years, this institution has stood as a pillar of independent journalism in Bangladesh, guided by one enduring principle: journalism without fear or favor. Through changing governments, shifting narratives, and difficult truths, the Daily Star has continued to tell the stories that must be told to the people of Bangladesh and beyond. This evening is not just a celebration of years, but of resilience, integrity, and the people who have carried this legacy forward. We are truly grateful to have our distinguished guests, colleagues, friends, and well-wishers with us this evening. Thank you for being here and for being a part of our journey. I would like to call all of your attention, and those who are seated, I would request you all to rise as we begin this program with the national anthem. As today marks the 13th anniversary of the Rana Plaza tragedy, we remember the 1,134 lives we lost in that devastating collapse. For them, and for all those who laid down their lives for democracy, for our rights, for Bangladesh, from the Great Liberation War of 1971
to the anti-autocrat movement of 1990, and finally, the July uprising of 2024, I request you all to join me in observing a minute of silence. Thank you, everybody. We would now like to gently ease into the evening with some great music. We have a special musical medley for you, so please welcome on stage Shondhi, Shanila, Drobonti, Shuddho, Tushar, and Mukit. Hello. সেদিন আর কত দূরে যখন প্রাণের সৌরভে সবার গৌরবে ভরে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মানে রবে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে এই দেশ ধন ধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে আনন্দ আর গানে গানে সুরে সেদিন আর কত দূরে সেদিন আর কত দূরে সেদিন আর কত দূরে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর
উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর সত্য সুন্দর সত্য সুন্দর মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা তারা কি ফিরিবে আজ তারা কি ফিরিবে আজ সুপ্রভাতে যত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে লেখা আছে অশ্রু জলে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। হাততালি দেই। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। বাঁধন ছেড়ার হয়েছে কাল, হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল। বাঁধন ছেড়ার হয়েছে কাল, হয়েছে কাল হয়েছে কাল হয়েছে কাল। জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল, রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি। ধান্য পুষ্প ভরা সবাই গাই। আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের সেরা।
সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি। আমার মনে হয় 4টা লাইন আমরা সবাই পারি, যদি আমরা সবাই মিলে গাই খুব ভালো হবে। এমন দেশ কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি সেজে আমার জন্মভূমি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, I think that was a very lovely and inspiring performance to start the show. I request you all to give them another big round of applause, please. As many of you here already know, on the night of December 18th, 2025, the Daily Star and Prothom Alo came under a heinous attack by a motivated group. Here at the Daily Star, 30 of us, including myself, were trapped on the rooftop for over 4 hours. It is not a story we tell lightly, neither is it a memory we revisit without weight. But it is a moment that revealed not just chaos, but courage, not just destruction, but defiance. We will now watch an audio-visual created by our own multimedia team that captures that night as it unfolded and the spirit that followed. সৎ, বস্তুনিষ্ঠ আর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্যমে দ্য ডেইলি স্টার পা রেখেছে ৩৫ বছরে। এই দীর্ঘ যাত্রায় আমাদের মূল মন্ত্র ছিল একটাই: জার্নালিজম উইথাউট ফিয়ার অর ফেভার। নির্ভীক সাংবাদিকতার প্রয়াসে আমাদের সামনে অনেক বাধাই এসেছে। নীতিগত সমালোচনা করার কারণে আগের সরকারের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকাটি। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিরুৎসাহিত করেছে আগের সরকার। তবে আমরা কাজ করে গিয়েছি জনস্বার্থে, স্বাধীন সাংবাদিকতার মাধ্যমে পাঠকদের আস্থা অর্জনে। পক্ষপাতহীন ও পেশাদারী সাংবাদিকতায় ৩৫ বছর ধরে যে সংবাদপত্রটি বাংলাদেশকে দেখবার জন্য বিশ্বের জানালা হয়ে উঠেছিল, তাতে ছেদ চিহ্ন আঁকতে পেরেছিল এক উগ্রবাদী গোষ্ঠী। দ্য ডেইলি স্টারের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ বাষ্প ছড়ানোর জন্য তারা বেছে নিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়াকে। সংবাদের লেখনের ধরন এবং সমালোচনাকে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে এই উগ্র গোষ্ঠী দ্য ডেইলি স্টারের ক্ষতি করার ডাক দিয়েছিল। তারপর ২০২৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ও নজিরবিহীন ঘটনা, স্বাধীন সাংবাদিকতার ইতিহাসে বাংলাদেশের জন্য যা এক কালো দিন।
সেই 18ই ডিসেম্বর রাত, পরদিনের পত্রিকা বের করার কাজে কর্মব্যস্ত নিউজরুম। এর মধ্যে খবর এলো শরীফ ওসমান হাদি মারা গেছেন। তার মৃত্যুর খবরে শাহবাগে জড়ো হয় একদল মানুষ। ঠিক একই সময় ভাইরাল হলো একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। সেই পোস্টের বার্তা দেখে বেরিয়ে আসে এক গোষ্ঠী। শাহবাগ থেকে তারা মিছিল নিয়ে এলো কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো অফিসের সামনে। জ্বালিয়ে দেয়া হলো পত্রিকার অফিস। ভাইরাল সেই পোস্টের বার্তা ধরে এরপর তারা এগোতে শুরু করলো দ্য ডেইলি স্টারের দিকে। তখনও আমাদের মনোযোগ একদিকেই, পরদিনের পত্রিকাটা বের করতে হবে। কিন্তু একটু পরে তুমুল ভাঙচুর আর কাঁচ ভেঙে পড়ার শব্দ। কাঁচের দরজা ভেঙে আক্রমণকারীরা ঢুকে পড়ে লবিতে। তাদের ভাঙচুরে পাল্টে যেতে থাকে অফিসের চেহারা। ভাঙা হয় দোতলার জুলাই গণ অভ্যুত্থানের প্রদর্শনী হল রুম, বাদ যায়নি নিউজ রুমও। রাত 12:30টার দিকে বাইরে ফেলা আসবাবে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। মিনিটের মধ্যেই সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আর উপরে উঠতে থাকে ভারী কালো ধোঁয়া। ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়া, মানে আমি আমার সামনের হাত দেখতে পাচ্ছিলাম না, নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল, তো সবার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ওই পরিস্থিতিতে যখন চলে গেছি যে আমি আমার হাত আর দেখতে পাচ্ছি না, আবছা খালি ফিগার্স আমি দেখতে পাচ্ছি, যে আমি বুঝতে পারছি যে এখানে কেউ একজন আছে, সে যে মাটিতে লুটায় পড়েছে, এই এতটুকু। ওই অবস্থাতে আমি স্ট্যাটাসটা দিয়েছিলাম, কারণ 10 মিনিটও যদি থাকতো এরকম ধোঁয়া, ওখানে হয়তো কয়েকটা ক্যাজুয়ালিটি হয়ে যেত। লুটপাটের পর যখন দ্য ডেইলি স্টার আগুনে পুড়ছে, আগুন নেভাতে আসা দমকল বাহিনীকেও বাধা দেয় এই গোষ্ঠী। পত্রিকার সম্পাদক সহ অফিসের সহকর্মী এবং বিশিষ্টজন ফোন করে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছে সাহায্য চেয়েছেন। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি মিললেও দ্রুত সময় কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। চরম অনিশ্চয়তা ও মৃত্যু ভয়ে থাকা ছাদের সাংবাদিক সহ অফিসের 30 জন কর্মী তখনও জানেন না তাদের জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে। যারা ছিলাম সবাই, এবং আমি ইন্ডিভিজুয়াল আমারটাই বলি, আমরা তখন মনে করেছিলাম যে এবার বোধহয় আমাদের শেষ রক্ষাটা হবে না আসলে, কারণ তারা যদি উপরে উঠে যারা এরকম একটা ঘটনা করছে তারা নিশ্চয়ই আমাকে মেরে ফেলবে। আমি যখন ওখানে পৌঁছাই সেটা ছিল একটা নারকীয় দৃশ্য। চারিদিকে কিছু মানুষ ওই হুল্লোড় করছে, স্লোগান দিচ্ছে, আগুন এবং ধোঁয়া বেরোচ্ছে ওইখান থেকে। আরো 15 মিনিট যদি লাগতো তাহলে অন্তত ওইখানে উপস্থিত বন্দী 10-15 জন অজ্ঞান হয়ে মারা যেতেন। সেদিনের উপস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় উদ্ধার অভিযানের পর সবাই ছাদ থেকে যখন নিরাপদে নামলেন, তখন বাজে 4:45। আমাদের যখন এখান থেকে আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি তখন ভাবতে লাগলাম যে আমাদের সাথে যে ঘটনাটা ঘটে গেল আসলে এটা কেন ঘটলো, আমরা কি করেছি? আমরা কোনো অসত্য কোনো কাজ করিনি, আমরা সাংবাদিকতা করতে এসেছি। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা সৎ সাংবাদিকতা করি, আমরা সত্যের সাংবাদিকতা করি। ঠিক পরদিন সকাল, আমাদের পত্রিকা অফিস তখন এক ধ্বংসস্তূপ। বাতাসে পোড়া গন্ধ, যে গন্ধে শ্বাস আটকে আসে। চারদিকে ভাঙা কাঁচ, ভাঙা অফিসের আসবাব আর পুড়ে যাওয়া পত্রিকার কাগজ। দ্য ডেইলি স্টারের 35 বছরের ইতিহাসে সেদিন প্রথমবারের মতো প্রকাশিত পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি পত্রিকার পাঠকদের কাছে। একটা অফিসে আগুন লাগানো, এটার মানে কি? তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপার। আমাকে জানালো যে
তারা আগামীকালই ডেইলি স্টার বের করতে চায়। আমি একদম কি বলবো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে এত তাদের মানসিক শক্তি, বিকজ ট্রমা তো ব্যাপার। তো যারা ছাদে আটকা পড়া ছিল না তারা যদি বলতো যে আমি কাগজ বের করতে চাই একরকম, বাট ওরাই বলছে বেশিরভাগই যে আমরা কোনোভাবেই প্রমাণিত করতে চাই না যে আমরা পরাজিত, এবং আনবাউড হয়ে গেল আমাদের মটো, উই উইল রিমেইন আনবাউড। একটা পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া যায়, কিংবা একটা বিল্ডিং ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু সেই বিল্ডিংয়ে যারা কাজ করে সেই সাংবাদিকদের আদর্শকে, সৎ সাংবাদিকতার সাহসকে পোড়ানো যায় না। আমরা দমে যাইনি। প্রেসের চাকা ঠিকই আবার ঘুরল, পাঠক পেল পত্রিকা, এবং পূর্ণ উদ্যমে আমরা লেগে গেলাম সংবাদের খোঁজে, স্বাধীন সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালনে। লক্ষ্য ছিল যে আমরা একটা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাবো, লক্ষ্য ছিল যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি অগ্রগতি হবে, লক্ষ্য ছিল যে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা স্বাধীন নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করতে পারবো। রাজবন্দির মুক্তি চাই, সংগঠন করার অধিকার চাই, গণতন্ত্র চাই, নির্বাচন চাই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। সেই 1962 সালে 1 ফেব্রুয়ারি স্লোগান ছিল এরকম। আজকে 2026 সালের এই সময় এসেও আমাদের সেই কথা যে আমরা দল নিরপেক্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতা চাই। এই আগুনের আক্রমণের পরের দিন যে স্পিরিটটা দেখেছি, এই স্পিরিটটা হবে আমার নিজস্ব জীবনের স্পিরিট। অলরেডি এই সম্মান পাঠক আমাদেরকে দেন যে আমরা হচ্ছি দ্য ভয়েস অফ রেকর্ড, ভয়েস অফ অথেন্টিসিটি। এটাকে আরও বেশি উচ্চে নিয়ে যাব এবং আরও বেশি প্রসারিত করব থ্রু ডিজিটাল মিডিয়া, থ্রু অনলাইন, থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া। আমরা জনগণের কাছে পৌঁছাবো। সো আমি দেখি দ্য ব্রাইটেস্ট ডেজ অফ ডেইলি স্টার আর ahead of us. That was indeed a night we will never forget. To share a glimpse of what we experienced on the rooftop just above this hall, I would now like to invite a colleague, a friend, and someone who quite literally held my hand throughout that night. Please join me in welcoming senior reporter of the Daily Star, Zaima Islam. Thank you, Naziba. Good evening, everyone. Thank you so much for being here. I know that we took you through a lot. The exhibition downstairs was very overwhelming. The heat, the suit, the charred remains, and we didn't try to sugarcoat it. There's no way you can sugarcoat what happened downstairs. There's no way to aestheticize it. And we wanted you to get the experience that we had felt that night. We stand here today because of your prayers. I believe that there's not a single person in this room who didn't pray for us, who didn't pray for our survival as we were trapped there that night. I'm truly, truly indebted to all of you. You know, everyone is calling us courageous, and I'm always a little uncomfortable with that word. I'd like to explain why. You know, you've heard that phrase, fear is contagious, but so is courage. And courage, it exists in an ecosystem. The people in front of me, sitting in front of me, standing in front of me, so many of you have faced persecution. You've even come face to face with death. And you managed to get over it. Well, you managed to survive, and then you went on to live meaningful lives fighting for your cause. When we were stuck up there on that rooftop, we simply drew from that shared reservoir of courage. That's what connects us to you. You know, when Protham Alo was attacked, a lot of people asked me why we didn't evacuate right after Protham Alo was attacked, because that would be
the smart thing to do, right? And I'd like to tell you that there was a very momentous night. That was the night that Sharif Osman Hadi died. It was a very news-heavy night. We had all hands on the deck. And we even called in for reinforcements. There was a colleague who was out on leave, and we called him in because we needed more people just to bring the paper out that night. And when he was stuck in the rooftop with us, the guilt of knowing that he was out of the office, he was on leave, he could have escaped this, and we still called him in, that guilt, it was absolutely shattering. In the 35 years of the Daily Star, there's not been a single day when the paper had not gone to print. And so the idea that we're not going to go to press is not an idea that's very normal for us. It's not an idea, that's the absolute extreme. It just doesn't happen. When Prothom Alo was attacked, we quite literally started a countdown. How many seconds till we have to evacuate? How many seconds? And can we put the paper to print? Can we take the paper to the press before we have to evacuate? I evacuated at 12:19 a.m. I grabbed my bag and I ran, but not before I hit submit on my day story. I'm telling you this story. Thanks. I'm telling you this story because I want to let you know that as journalists, we're not just writing the news. We're in the profession of defiance. That's what we do here. When we went up to the rooftop and we realized that this could actually just be the end for us, when we were completely enveloped in smoke. The smoke was so thick, people were collapsing right and left and in front of me. And minutes passed, nearly half an hour passed. We realized at some point that help was not coming. We had reached out to all the avenues possible and all our lines were exhausted. And that's when I put up a Facebook status. I think it may have gone a little viral. I did it because I wanted to reach out to you. And you responded. You responded, you pressured the government, you pressured the society to do something about what was happening here. And I'd like to thank you for that. I really do. If you hadn't responded that night, I don't think we would have survived. I was telling you the story about why we didn't evacuate immediately. And I'd like to say something, I'd like to say one more thing about that. Till our last moment, we were willing to protect one right. And this right is not ours, it's yours. And it's your right to know the truth. It's your right to know. That's the motto of the Daily Star, and that's something that we carry in our bones. It's very easy to be courageous when faced with death because you don't necessarily have any other option, right? You're just going to die otherwise if you're not courageous. But what's way more courageous is showing up with courage every single day to work. And we did that. Just hours after the fire, our website was active, our website was pushing out news, and that very same night, we went to print. We were not about to be stopped. One day, going out of print was enough for us. That's what we do here. We show up with courage every single day. Thank you so much for your time. Thank you so much, Zaima. I would like to request our guests at the back to please maintain a little bit of silence because the speeches and everything that our guests are delivering cannot be heard. The night of December 18, 2025 could have ended very differently. But there were certain individuals who stepped forward without hesitation
and did what needed to be done. Some risked their lives to ensure that all 30 of us did not just make it out alive, but make it out unhurt. Tonight, we honor their courage, their commitment, and their sense of responsibility and humanity. I would like to invite editor and publisher of the Daily Star, Mr. Mahfuz Anam, to come up on stage and present tokens of appreciation to 6 such heroes. I would request our honored guests, who I will call upon stage momentarily, to kindly remain on stage after receiving the tokens for a group photograph afterwards. I will now call our honored guests one by one. First, Lieutenant Colonel Samiuddola Chaudhary, Director, ISPR. Lieutenant Colonel Samiuddola. Unfortunately, the 2 army officials who were there that night cannot be present, but I must mention their names. Like I said before, Lieutenant Colonel Samiuddola, Director ISPR, and next, Lieutenant Colonel Mohammad Junnun Nahid. Both of them could not join us today due to prior commitments. However, their crests will be delivered to them at a later time. I would next like to call upon stage Qazi Nuruzzaman, PFM, Assistant Director, Fire Service and Civil Defense Directorate. Next, we have Mohammad Nazimuddin Sharkar, PFM, Senior Station Officer, Fire Service and Civil Defense Station, Tejga, Dhaka. I would now like to invite on stage Mohammad Ibn Mizan, Deputy Commissioner, Tejga Division, Dhaka Metropolitan Police. And lastly, Mr. Kya Sui New Marma, Officer in Charge, Tejga Police Station. I would request you all to please move to the center of the stage for a group photograph. And truly, truly, from the bottom of our hearts, thank you for letting us be alive and be here with you today. I would now like to call Mr. Mahfuz Anam to the podium to deliver a few special words for all of you. Dear friends, thank you so much for being with us. You know, when your existence is threatened, that's when you realize most intensely the relevance of friends, relevance of people who share your values, relevance of people who stand by you when you need them. May I request my friends kindly to just pay a little more attention? Excuse me.
I know we Bengalis love to talk. So do I. Thank you. Uh, yes, we are celebrating 35 years of the Daily Star. But I would like to communicate to you that an independent media is not just for the media. It is for the society. It is for the country. In effect, it is for our civilization. And that's why it was my privilege to write a piece today whose heading is When Indian Independent Newspaper Burns, So Does Democracy. Please try and internalize this reality. Freedom of the press is not for the press. It is for all of us. It is for some values. It is from a vision of a society which we all must cherish and even make sacrifices for. On this occasion, 35 years of Daily Star, I would like to recall the people who got us started. Remember them with honor. Our founding editor was Mr. S.M. Ali. I think the most famous Excuse me, you are still talking. Please. Hello. Can you kindly please, you have honored us with coming. Please honor us more by keeping silence. Please. So our founding editor was Mr. S.M. Ali, the most famous Bangladeshi journalist internationally. He was the managing editor of the Bangkok Post in Thailand, the managing editor of the Hong Kong Standard. He was the executive director of Press Foundation of Asia. He was our founding editor, and I had the privilege of being his number 2. Then we had Mr. Azimur Rahman, one of the most famous industrialists. We would like to remember Mr. A.S. Mahmood, our founding managing director, Mr. Latifur Rahman, Mr. Abdur Rauf Chaudhary, and Mrs. Rokia Afzal Rahman. Now, why do I remember it? Remember them? Is that they had the most splendid combination of understanding the relevance of investment and understanding the importance of independence of the editorship, independence of journalism. They made a magnificent combination of the need for investment and the need for independence. And Daily Star today, and if I may add, Prothom Alo, which was really initiated by Mr. Latifur Rahman, today we are where we are because of this brilliant understanding, because we have many owners who do not understand the need, the importance of the independent institution of the editors. So that's how we began. And now we are 35. You can imagine how old I am. I've been with the paper from day one. And I suppose now I'm becoming more of a burden than an inspiration. Anyway, so in these 35 years, it is an interesting coincidence. We were born when General Ershad autocratic regime fell. So we started off our career with the reinstatement of democracy. So the journey for democracy in Bangladesh began in 1991, and it is still continuing. And as a staff member of the Daily Star, I am a front row witness of his last 35 years, where we have done well and where we have faltered. My most intense realization is that we have failed to institutionalize democracy. We have held good elections. From 1991 to 2008, we have had good elections. Then we suddenly got into a mindset where the caretaker system was abolished and the elections were usurped. We are now back on track.
we have had an election, a elected government is in power, a parliament is in power. The parliament has many new faces, young parliamentarians. For the first time, they are in the parliament. So here is our hope. To start off with, our hope for a truly independent, conscientious parliament. One of our problem is that the MPs who get elected, they have two loyalties. They get elected by the voters, so their loyalty should be to the voters. But they get nominated by the party. So once they are elected, where will their loyalty be? To the voters or to the party? Unfortunately, our history is that these MPs become far more attached, far more loyal, far more subservient to the party rather than to the voters. So we hope that this new parliament will represent the voters. Yes, they will also represent their party, but the party must realize that they are in power because of the voters. So a plea to the parliament, the new MPs, that be conscious of the trust, the confidence, and the hope that the voters have placed on you. Then we have the new government, headed by a younger politician comparatively, Mr. Tariq Rahman. Now, in a way, he got elected, and Daily Star is a paper that is totally non-partisan. So we are not talking about a partisan government. We are talking about an elected government. And that elected government must reflect the aspirations, the dreams of the people. And I would like to say to this government that please realize the magnificent opportunity that history has given you. We have had elected governments before, but your elected position is so very unique because you followed a revolution. You are a product of a revolution led by the students, the July uprising. It does represent something. Don't underestimate the value, the dreams of this revolution. Yes, you may have your own perspectives, but this is also a very, very important perspective. Finally, we look forward. Daily Star looks forward to the next 35 years, obviously without me, but the next 35 years. And where is the hope? The first ray of hope is the realization that our people are our most magnificent assets. Each human being can be, his hands can beg, or his two hands or his or her two hands might produce. So you turn your hands into productive instrument, and each of us can produce surplus. So with a population of 180 million, we have 180 million surplus prospects. But this population can be turned into an asset by proper education, by skills, and by opportunity for employment. And here our dream is that the world is coming with this new possibility of artificial intelligence. Now, artificial intelligence can dominate us or it can serve us. And it can serve us only if we, who are the policymakers, realize. For example, I would like to say that internet and artificial intelligence and all the technology can absolutely revolutionize our education. Each of our village school can be connected, and their syllabus can be the most modern, and they can be guided by a most trained teachers, all interconnected with this technology. It is magnificent. How can we not take advantage of it? And then the whole issue of environment. Please, my appeal to the government, my appeal to the MPs, my appeal to every CEO of every company, that one of the existential threats that Bangladesh faces is environment.
But this environment can also be our asset. For example, we are among the countries that has the highest number of, if not the highest, but among the highest numbers of rivers in that country. And these rivers are sweet water river. This is an asset. I mean, look at the world. They're dying for drinkable water. We have plenty of drinkable water. And do you know what do? We pollute it. All the sweet water rivers in the country are being polluted, not by our enemy, but by ourselves. How can I pollute drinkable water? Second challenge, we are extracting underground water. When you extract underground water, you are actually stealing water from the future generation. But we are doing it. Dhaka's underground water level has drastically gone down. So, here is a country full of prospect, but serious challenges. And we have a new leadership, we have a new parliament, we have hope. In this, from the Daily Star, our message is that one of the reasons for the failure of democracy in the country of the last 35 years is that they did not realize, the power of the day did not realize the importance of independent media. If they allowed free media, they would not have made the mistakes they did. If they allowed free media, they would have been more conscious of the challenges and the prospects. So, future with technology, with pro-people policy, and a free media. Here I would like to tell my old fellow colleagues, journalists, that your job is not to serve your owner. Your job is to serve the people, your readers, your listeners. Sometimes you forget. I am a part of you. I appeal to you. I reach out to you to realize the value, the magnificent ethos of your profession. So, on the one hand, we appeal to the people, or appeal to our MPs and the government and the politicians to respond to the people. And I appeal to my journalist colleagues, also be conscious of the expectation that people have from journalism. Only if we fulfill it will we have the prestige and the honor that we deserve. And in a very humble way, in a very small way, I would like to say, we in the Daily Star have tried to live up to that expectation. Please be with us, help us to follow that dream again. Thank you. Thank you so much, Mr. Mahfuzana. We will now move on to the next segment of our program. Across this country, there are individuals who look adversity in the eye and refuse to look away. People who, despite all odds, carve paths not just for themselves, but also for others. Much like the Daily Star, they too remain unbowed. Let us take a moment to watch a video that tells the stories of these remarkable individuals, our grassroots nation builders. আমাদের এই জনপদটা খুব অদ্ভুত। এখানে ঘাসের ডগায় যেমন শিশির জমে, তেমনি মাটির গভীরে জমা থাকে লড়াইয়ের গল্প। আর লড়াইটা শুরু হয় দৌড়াতে দৌড়াতেই। সাতক্ষীরার এই মেয়েটি দৌড়াতে শিখেছিল জেতার জন্য নয়, বাঁচার জন্য। শিরিন আক্তার। দামি স্পাইক ছিল না, ছিল না আধুনিক ট্র্যাক, ছিল শুধু সমাজের চোখ রাঙানি আর এক বুক স্বপ্ন। লোকে বলেছিল, মেয়েরা কি আর দৌড়ে দেশ বদলাতে পারে? শিরিন উত্তর দেননি, শুধু দৌড়েছেন। একবার নয়, দুবার নয়, 16 বার। দেশের দ্রুততম মানবী হয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলার মেয়েরা থামতে জানে না। আজ যখন গ্যালারির আলো নিভে যায়, শিরিন তবুও থামেন না, কারণ তার দৌড় নিজের জন্য নয়, এই দেশের প্রতিটি মেয়ের স্বপ্নের জন্য।
দৌড় কিন্তু শুধু মাঠের নয়, দৌড়টা কখনো কখনো মানুষের মনের অলি গলিতে পৌঁছানোর। চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া ইউনিয়ন, সেখানে একজন মানুষ আছেন যাকে সবাই চেনে ডাক্তার আপা নামে, রহিমা খাতুন। 1988 সালে যখন তিনি কাজ শুরু করেন একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে, তখন এখানে জন্ম নিয়ন্ত্রণ ছিল পাপ, এবং তার শাশুড়ি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এলাকার মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বোঝানোর অপরাধে। তিনি দমে যাননি, গোপনে পরম মমতায় পৌঁছে যেতেন ঘরের কোণে কোণে। আর আজ সেখানে 90% পরিবার সচেতন। রহিমা খাতুন শুধু একজন স্বাস্থ্যকর্মী নন, তিনি এক আলোকবর্তিকা। 3 দশক ধরে রাত বিরাতে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মানুষটির নামই হল বাংলাদেশ। তার পুরস্কার কোনো পদক নয়, মানুষের অগাধ বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের জোরেই সীমান্তের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছেন নাজনীন বানু। বাবার দেখানো একটি অসম্পূর্ণ স্বপ্ন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। নিশ্চিত চাকরি ছেড়ে স্বল্প পুঁজি দিয়ে নাজনীন শুরু করেছিলেন দুধ থেকে চিজ উৎপাদন, যা আজ পৌঁছে গেছে বিশ্ববাজারে। নাজনীন বানুর সেই শুরু আজ 33টি ফ্যাক্টরির এক বিশাল সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্যের অন্যতম কারিগর হলেন ঠাকুরগাঁওয়ের সাধারণ নারীরা। সেখানে 90% নারী কর্মী আজ চিজ তৈরি করে বিশ্বজয় করছেন। মাসুমা কিংবা রাশিদার মতো শত শত গৃহিণী আজ সফল উদ্যোক্তা। ঠাকুরগাঁওয়ের এই চিজ শুধু খাবার নয়, এটি নারীর ক্ষমতায়নের এক আন্তর্জাতিক দলিল। যশোরের বাঘারপাড়া, 5ম শ্রেণীর পর অর্থাভাবে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিল্লাল হোসেনের, অথচ আজ তিনি 1 কোটিরও বেশি গাছের চারার কারিগর। যে হাত একসময় 10 টাকার মজুরিতে কাজ করত, সেই হাত আজ জলবায়ুর পরিবর্তনকে তুড়ি মেরে এক আধুনিক কৃষি বিপ্লব ঘটাচ্ছে। ঝড়ে সব ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু বিল্লালের জেদ ভাঙেনি। আজ তার নার্সারির চারা যাচ্ছে সারা দেশে। যখন একজন সাধারণ দিনমজুর আধুনিক কৃষি উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন, তখন বুঝতে হবে এই মাটির সন্তানরা প্রতিকূলতাকে জয় করতে জানে। বিল্লাল শুধু চারা উৎপাদন করেন না, তিনি মূলত এই মাটির বুকে আগামীর ভরসা বলে দেন। এই 4 জন বিচ্ছিন্ন কোনো মানুষ নন, এরাই হলো অদম্য। অভাব আছে, অবহেলা আছে, আছে সমাজের রক্তচক্ষু, কিন্তু দিন শেষে যখন সূর্য ওঠে, আমরা দেখি শিরিন দৌড়াচ্ছেন, রহিমা সেবা দিচ্ছেন, নাজনীন বিশ্ব জয় করছেন, আর বিল্লাল ফলাচ্ছেন নতুন সোনার ফসল। আজ 35 বছর পূর্তির এই মহেন্দ্রক্ষণে দ্য ডেইলি স্টার সম্মান জানাচ্ছে এই 4 অদম্যকে। তারা যেমন বাধা পেরিয়ে নিজেদের জয়ী করেছেন, তেমনি আমরাও গত 3.5 দশক ধরে সকল বাধা পেরিয়ে জয়ী করেছি মুক্ত সাংবাদিকতাকে। আমাদের হারানো যায় না, আমাদের থামানো যায় না, কারণ আমরা সেই জাতি যারা শত আঘাতের পরও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, আমরা মাথা নোয়াবার নই। I would now like to invite Mr. Mahfuzanam back on stage to hand over the crests to our grassroots nation builders. May I now call upon these inspiring individuals one by one. First, Shirin Akhtar. Rahima Khatun.
Nagina Najnin Banu. And lastly, Bilal Hussain. If you could all stand together for a group photograph. Another big round of applause for these wonderful, inspirational people. Thank you for what you do, for inspiring the nation, and for inspiring us every day. আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ইংরেজি কাগজ হয়ে আমরা সত্যিকার অর্থে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছাতে পারি না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে ভাষার প্রতিবন্ধকতায় যদি যেতে না পারি, চিন্তায় আমরা তাদের সঙ্গে থাকতে চাই, চেতনায়, অনুভূতিতে এবং সত্যিকার অর্থে তাদের যে কাজ। আপনারা খালি চিন্তা করেন, গ্রামে গঞ্জে একটা মহিলা, একটা ছোট্ট বালক, একটা ব্যক্তি কত পরিশ্রম করে, কত ত্যাগ করে তারা কিন্তু দেশের পেছনে থাকে। তো সত্যিকার অর্থে ইংরেজি কাগজ হিসাবে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে, এডিটোরিয়াল পলিসির ক্ষেত্রে আমরা সেটা অতিক্রম করতে চাই, এবং আজকের এই পুরস্কার তার একটা নিদর্শন। অনেক ধন্যবাদ। Ladies and gentlemen, once again, it is my heartfelt gratitude to each and every one of you for joining us on this evening as we celebrate 35 years of journalism without fear or favor. Before we conclude, I would invite you to stay back and enjoy some refreshments we have at the back right corner over there and behind us, because conversations, after all, are best continued off stage. On that note, I hope you all have a wonderful evening ahead. This is Naziba Bashar signing off. Thank you and good night. আবারও আসছি, কিছু মনে করবেন না। আমি পার্সোনালি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। আজকে আমাদের হোম মিনিস্টার সালাউদ্দিন সাহেব এসছেন, আমাদের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ সাহেব এসছেন, আমাদের তথ্যমন্ত্রী আমার খুবই ছোট ভাইয়ের মতন, আমি ওরে স্বপন বলে ডাকতে ডাকতে ওর আসল নামটা মনে হচ্ছে না। এই স্বপন, তুমি মাফ করে দিও, অনেক বয়স হয়েছে তো ভুলে যাই। আর জামাত ইসলামের আমির সাহেব এসছেন, এই প্রথম ওনার পদধূলি ডেইলি স্টারের অফিসে, তো আপনাকেও ধন্যবাদ জানাই। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি যার দ্বারা সবসময় অনুপ্রাণিত বোধ করি, আমার শিক্ষক প্রফেসর রহমান সোবন স্যার, আই এম সো গ্রেটফুল দ্যাট ইউ জয়েন্ড আস হিয়ার। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি হামিদা হোসেন, আপনার উপস্থিতিতে আমরা কামাল ভাইকে অন্তর থেকে মিস করছি। আমি সত্যিকার অর্থে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। রনক আপা, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। প্লিজ, আর all the ambassadors who came, please accept my grateful thanks. Your presence is a great moral booster for us, and of course you represent your countries and you have given us time. We thank all the other guests who have come here. Please stay with Daily Star. Moin bhai, আপনি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওয়ান অফ আওয়ার মোস্ট কি বলবো এথিক্যাল পলিটিশিয়ানস, সারা জীবন উনি এথিক্স দিয়ে রাজনীতি করেছেন। আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা, আপনি আসলেন। আর যাদের নাম বলতে ভুলে গেলাম, আমার বয়সের কারণে আমাকে মাফ করে দিন। থ্যাংক ইউ।